are studying BSOC 132, Sociology of India, Block 1, Society, Unit 1, Unity and Diversity in India. Now, what is the meaning of unity and diversity? Unity refers to the sense of oneness and national integration, where people of diverse backgrounds come together to form a cohesive, society. Say, for example, we take the, example of Greater Noida. We'll find people from Bengal here, people from Bihar here, people from Delhi here, people from, of course, UP, they are there. Then Madhya Pradesh, people are there. All live here, there is unity. And though they are of different, religions, different caste, they have got different festivals. Diversity implies the existence of differences in terms of culture, language, religion, caste, ethnicity, geography, and traditions. So culture is different. Just now we saw in the example. Then language is, different. We saw in the example. Then caste, they are from different caste. Despite its diversity, India has maintained its unity through shared values, tolerance, and common historical, experiences. Diversity in general terms means differences. In the context of social and cultural analysis, however, it implies, collective differences that distinguish one group of people, from another. These distinctions can include various aspects such as biological traits, religious beliefs, linguistic backgrounds, and more. For instance, racial, diversity categorizes people based on physical characteristics like skin color or facial features, while religious diversity arises from different faiths practiced by people. Diversity thus signifies the presence of a variety of groups and cultures within a society. So, biological traits, religious beliefs, linguistic, backgrounds. We took the example of Greater Noida. I will find people here from Bihar, their language is slightly different. Then we will find people from Madhya Pradesh. Again, their language is slightly different. Then Maharashtra, Marathi, their mother tongue is Marathi. Then people from South, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. All they are having, different languages. All of them, they are here. They have come to do, the job. Many of them have come to do the job. Many of them have shifted to this place. So their food habits are different. Their festivals are different. Just now recently, one festival which is celebrated in Bihar has gone. South also, they are having, different festivals. MP, UP, Maharashtra, that Ganpati is there. Pongal in South, Pongal is there. In Bihar, this Chhat Puja, they give a lot of, importance to Chhat Puja. So, what in this slide they are trying to explain is, different, people from different states. They come and live, together, do the job, together. They're religious, their gods also they worship, different, gods. Now, religious diversity arises from different faiths, practiced by people. Now, Muslims, they, believe in Allah. Then Christians, Christ, and Hindus, our gods are,
Krishna Bhagwan, then Ram. So diversity thus signifies the presence of a variety of groups. You see, different groups, different cultures within a society. Then next is our, you see, this uh, racial diversity. You see, uh, black people. You see, white people. You see, then skin color. You see, and features. You'll find, you see, certain people, those who live in hill stations, their features are slightly, you see, different. You see, you will immediately know, yes, he is from a hill station. Now again, this slide is also about meaning of diversity. The opposite of diversity is uniformity. So opposite of diversity, different, uniformity, same. The opposite of diversity is uniformity, which refers to a state where a common trait characteristics a group, you see, the which is, you see, same in a group, those things are same, while diversity highlights differences, you see, among groups. Diversity is, you see, highlighting the differences among groups. You see, say one group is having this one particular characteristic, another group is having another characteristic. Uniformity emphasizes shared characteristics, those characteristics which are shared by both of them. Both are collective concepts. For example, when students or members of the military wear the same uniform, they exhibit uniformity, though somebody will be from Kashmir, somebody will be from Bihar, somebody will be from, will exhibit uniformity by wearing the same uniform. On the other hand, when a society includes groups differing in race, white people, black people, Christians, religion, Christians, Hindus, Muslims, or language, Hindi, people speak Marathi, Tamil, it reflects diversity, you see. India exemplifies this diversity through its vast array of races, you see, skin color, different religions, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, languages, so many languages are spoken here, and cultures. Unity means integration and denotes a social and psychological state of, you see, oneness or togetherness. We are all together, we are all one. It represents the bonds that hold the members of a society together, fostering a sense of belonging or, you see, we-ness. Yes, we. Unity and uniformity are, you see, distinct concepts. While uniformity is based on similarity, uniformity means similarity. Unity does not necessarily require it. Unity can be derived from shared characteristics, uniformity, which Durkheim termed mechanical solidarity, typical in tribal and, you see, traditional societies. Alternatively, unity can be based on the coexistence of differences, described by Durkheim as organic solidarity, characteristics of modern complex societies. Now, forms of diversity in our country are, you see, due to racial diversity, linguistic diversity, religious diversity, and caste diversity. Now, racial diversity. India is home to various racial groups, each with distinctive physical features. Herbert Risley's, you see, classification identified 7 racial types in India, later redefined by anthropologists like B.S. Guha into 6 main types: Negrito, Proto-Australoid,
Mongoloid, Mediterranean, Western Brachycephals, and Nordic. These groups are represented by different tribes and you see regions, illustrating the racial diversity in the you see country, skin color. Then Negrito finds in tribes such as the Kadar, Irula, and Panian of South India. Proto-Australoid present in tribes like the Ho of Shingbhumi and the Bhil of Vindhya ranges. Mongoloid predominantly seen in the northeastern regions such as the Mikir Bodo tribes and Angami, you see, Nagas. Mediterranean, Western Brachycephals and Nordic, these groups are present in various parts of northern India and among specific communities, contributing to the diverse racial makeup of the country. Then next is linguistic diversity. India's linguistic diversity is vast. While the 1971 census reporting 16 reporting 1652 languages spoken as you see mother tongues. Although these languages are spoken by small tribal groups, 18 major languages are listed in the 8th schedule of the Indian Constitution, including you see which are the 18 major languages: Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, and Urdu. Hindi is the most widely spoken, followed by Bengali, Telugu, and others. Hindi is spoken in you see northern side, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar. You see these states, even Maharashtra also, you see they will understand. You see Hindi. These languages fall primarily under two linguistic families: Indo-Aryan and Dravidian. Indo-Aryan languages account for about 75% of the population's speech, while their Dravidian languages are spoken by 20%. Despite this diversity, India has maintained linked languages throughout history, transitioning from Sanskrit to Arabic, Persian in medieval times, and currently to Hindi and English. At present, you see Hindi and English is spoken throughout, you see, India. Now next is religious, you see, diversity. India is characterized by the coexistence of numerous religions, you see, including Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, and Zoroastrianism. Now Hinduism, then Islam, you see, Allah, Hinduism, Ram, Bhagwan Krishna, then Christianity, Jesus, Sikhism, Guru Nanak, then in Jainism, there Munis are there, you see, Buddhism, and you see, Zoroastrianism. Hinduism is the predominant faith,
with a significant percentage of population adhering to it, followed by major, religions. The religious diversity contributes to the complex socio-cultural fabric of India. Now, next is caste diversity. One of the most defining aspects of social diversity in India is the caste system. You see, hierarchical structure traditionally associated with Hindu society, but also influencing other religious communities. The caste system divides people into rigid social groups based on their birth, determining, social status, occupation, and access to resources. The four primary, categories are Brahmas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Are further divided into thousands of subcastes. Now bonds of unity in India. India is a land of immense diversity, but underlying this diversity are strong bonds that unite the nation. Our After independence, the primary work, ours is the agriculture country. Agriculture, India is an agriculture country, and after independence, people were engaged in agriculture. Our agriculture at that time, economy was under developing stage, and agriculture used to depend on rain. Many times we had to import the wheat. Import the wheat in villages. People, they used to do rural semi-urban areas. Agriculture was their main occupation. Then in 1969, government nationalized the banks. Banks went to rural areas. They opened branches in rural areas, semi-urban areas. Lot of branch expansion was, then, because these banks, government purchased these banks. Prior to that, banks were owned by Tata, Birla, all rich people. They used to entertain only, the rich people only. They used to entertain from there. They used to earn, but poor people were never. They never used to have bank accounts. They never used to borrow money from banks. They used to borrow money from money lenders. But when government purchased these banks, now they became the banks of the people. Government came out with so many schemes which were beneficial to the poor people, and like differential rate of interest scheme, where bank used to give loan at a rate of 4% rate of interest. Then integrated rural development program, IRDP, then employment, self-employed, youth, Prime Minister Rozgar Yojana and all that. Many schemes used to come. And government used to give subsidy also to the, poor people. Government asked, all the people of the country, they should have an account. Because if suppose government wants to send some subsidy to poor people, it should straight away go to the account. It should not be taken away by the middleman. So now you can see how much our economy is developed. We have not to import the food grains. We are self-sufficient. Our food is, we are having ample of food. There was a time when we used to import red wheat from USA. And now we are, self-sufficient. Our agriculture produces, good, economy is developing. And banks are there to, give loans. Banks are giving loans for retail trade, small business, professional, self-employed people, education loans, export, pre-shipment, post-shipment finance, agriculture, direct, indirect, under indirect, this poultry, dairy, bees, piggery, all these, allied activities people are having. By this people are getting jobs. Then our, small scale industries also. The economy is developing. Economy is developing. So bonds of unity in India are there. Now next is geopolitical unity. India's first bond of unity is its geopolitical integration. The country's geographical boundaries defined by the Himalayas in the north
and surrounded by oceans on other sides. Create a sense of, natural unity. Politically, India operates under one sovereign state with a single constitution and parliament promoting democracy, secularism, and socialism. The concept of geopolitical unity has, deep historical roots. References to the unity of India can be found in ancient texts like the Rig Veda and are evident in the inscriptions of Emperor Ashoka and Buddhist, monuments. Terms such as Bharat Varsha, Chakravarti, and Icha Tredipatya reflect the long-standing consciousness of unity. Next is institution of pilgrimage. Pilgrimage plays a significant role in fostering a sense of cultural unity. Sacred sites spread across India from Badrinath and Kedarnath in the north to Rameshwaram in the south and Jagannath Puri in the east to Dwarka in the west. Encourage, movement and interaction among people from different regions. This practice helps create a geocultural bond among diverse communities. Pilgrimage not only embodies, religious devotion, but also acts as a symbolic form of expressing love for the nation. It reinforces cultural affinity and promotes, unity among people from varied, backgrounds. Tradition of accommodation. Indian culture is, marked by its remarkable ability to accommodate diverse beliefs and practices. Hinduism, the majority religion, exemplifies this through its inclusive nature, allowing for a, multitude of deities and accommodating local and tribal, faiths. Sociologists distinguish between Sanskritic Hinduism found in texts and, popular Hinduism practiced by the masses, showcasing the range within the religious religion itself. This openness extends to relationships between different religious groups. For instance, Hindus and Muslims have historically participated in each other's festivals and shown mutual respect for religious, figures. This tradition of tolerance and shared culture has facilitated coexistence and harmony. So, post independence, India's commitment to a composite culture model has reinforced these bonds by upholding secularism, equal respect of all, religions. The Indian state continues to promote unity and, embracing cultural diversity. Though challenges such as, communal and caste-based riots have occurred, the bonds of unity have ultimately withstood these, tests, emerging stronger, each other. We see on 26th January, all states, those jhankis are there, we see their cultural, activities. So we have seen in this, chapter, unity and diversity, in India, we have seen, meaning of unity and diversity. We have seen dimensions of, diversity in India. We have seen geographical diversity. We have seen cultural, diversity. We have seen linguistic diversity. We have seen religious, diversity. So we have seen geographical diversity,
The whole country is divided in states. Bihar, you see, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, Punjab, etc., etc. Then culture, you see, cultures are different. Then languages, you see, are different. Then you see, they believe in God. You see that religious. You see. Next is you see we come on. You see social diversity. Then we come on ethnic. You see diversity. Then we studied. You see historical context of unity in diversity. Then we studied. You see factors promoting unity. What are the factors? You see Constitution of India, national symbols, democratic framework, then festivals and celebrations. You see, Diwali is almost celebrated in the entire, you see, country. And then in Bihar we have Chhat Puja. In South we have, you see, in Tamil Nadu we have Pongal. In Maharashtra we have, you see, this Ganpati. You see. Then next is, you see, Constitution of India, national symbols. You see, democratic framework, then festivals and celebrations. Then challenges to unity are, you see, challenges to unity are regionalism, communism, linguistic, then caste conflicts. Then next we study strategies for strengthening unity. Then we studied sociological, you see, perspective. So you see, then our conclusion is, you see, post-independence, India's commitment to a composite culture model has reinforced these, you see, bonds by upholding secularism, equal respect of all religions, you see. Suppose Sikhs, they worship, you see, Guru Nanak, so we have to give them equal respect. Jainism, their Munis, you know, Jain Munis, you see, we have to give them, you see, equal respect. Christians, Christ, we have to give them, you see, equal respect. The Indian states continues to promote unity. We are embracing cultural, you see, diversity. Though challenges such as, you see, communal and caste-based riots have occurred sometimes, you see, caste-based, you see, riots occur because you see in Calcutta sometimes, you see, riots are there. The bonds of unity have ultimately withstood these tests, emerging stronger each time. Now, if you suppose go to India, all, you see, Indians there, whether they are from north, they are from south, they are from, you see, Gujarat, they will not say I am from Gujarat, they will say I am Indian. You see, all of them, you see, they say that we are, you see, Indians, and they celebrate, say in America, they celebrate all Indian, you see, festivals, they will celebrate Diwali and other festivals also, they will, you see, celebrate there. Among them, you see, this is not there. You are from South, you are from Maharashtra, you are from Bihar, I am from Delhi. Like, you see, these things are not, you see, they are all, you see, one. And same way, same thing with, you see, here also in India. Now we come on the next chapter of the blog, that is, we need to changing India. You see, now India is changing, and you see, social change refers to significant alterations in social structures, relationships, institutions, norms, and cultural, you see, patterns within a society. Unlike physical changes such as growth or season shifts, social change focuses on transformations in social system and human interactions. According to the International Encyclopedia of the Social Sciences, social change involves, you see, important modifications in social structure and societal patterns of action. Now, key characteristics of social change. What are the key characteristics? Process of alteration. Social change involves modifications
without employing any particular, direction or quality. Socio-cultural link, social and cultural changes are often interconnected. Although some socialists, distinguish between the two, social change involves shifts in social, structures and behaviors, while cultural change, pertains to variations in cultural aspects like beliefs and values. Next is scope and speed. Social change can be, small scale or large scale, fast or slow. It may be cyclical, such as shifts between centralization and decentralization, you see, or revolutionary, such as government overthrows. Change can involve, short-term variations like migration rates or long-term structured transformations like industrialization. Now, you see the number of industries in 1947 and you see the number of industries now. Lot of industrialization has taken place in the country. And role of banks is also there in that. Banks started giving loans to the people and they started having small scale industries. Neutrality of social change. Social change is viewed as a neutral concept, separate from judgments. Terms like evolution and progress are sometimes linked but are, distinct. Evolution refers to gradual intrinsic changes in structure, while progress implies value-based changes, toward a goal. Not all changes are, evolutionary or progressive. Sociologists aim to analyze social changes without labeling them as inherently good or bad. Theories and thinkers on social change. Auguste Comte viewed social changes as an evolutionary process moving through stages from simple to complex. He emphasized intellectual development, transitioning from metaphysical to scientific thought, positive. Next is Herbert Spencer. Spencer likened societies to living organisms, suggesting that as societies grow, their complexity increases. He highlighted internal development as essential to societal change. Then Emile Durkheim proposed that social change stems from shifts in social solidarity. Pre-industrial societies had mechanical solidarity based on similarity, while modern societies feature organic solidarity with specialization and diversity moderated through institutions. He viewed change as a scientific process resulting from changes in moral, bonds. Max Weber linked social change to culture, focusing on how religious and ethical beliefs influenced the development of capitalism. He explored how societies with similar technologies evolved differently due to cultural variations. Karl Marx argued that social change was driven by class conflict, not gradual, evolution. He emphasized the struggles between societal classes leading to radical breaks in social order. Marx saw class struggle as the catalyst for major social
transformations. Wilbert Murray, Wilbert Murray viewed social change as a comprehensive transformation of a pre-modern or traditional society into a technology-dependent, industrially advanced organization, characteristic of economically prosperous and politically stable Western nations. He described industrialization as, necessitating shifts in societal, values, institutions, organizations, and motivations. Modernization theory posits that development originates within a society and follows a similar path universally, culminating in prosperity and political stability. Next is David McClelland. David, drawing parallels with Marx, emphasized that internal values and personal motives significantly shape the trajectory of societal development. He associated societal issues such as poverty and underdevelopment with the traditional thinking. McClelland proposed educational initiatives and technical aid to foster a need for achievement within populations, which he believed was essential for progress. Modernization, according to him, could be achieved through the dissemination of culture, ideas, and technology, enabling societies to evolve and industrialize. Critics of modernization theory, A.G. Frank was a prominent critic of modernization theory, arguing that it failed to accurately address the economic and social processes in developing countries. He contended that adopting Western style economic policies and democracy did not guarantee development for all societies. Frank emphasized that modernization theory often overlooked historical and structural inequalities that perpetuate underdevelopment. The term social change is often used to denote transformations within the structure and function of societies. Botomore defined social change as changes in social structures, such as societal size or institutions, and their interrelationships. Davis described it as modifications in societal structure and functions influenced by political, economic, cultural, technological, and environmental factors. Structural changes refer to significant shifts in social institutions, while cultural changes involve alterations in beliefs, ideas, attitudes, and cultural artifacts. Colonization and its impacts. Colonial rule in India introduced profound structural changes by incorporating Western technology, legal and administrative systems. The long-term effects of colonization contributed to both structural and cultural transformations, setting the stage for modernization and secularization. M.N. Srinivas' concept of westernization captures the dual nature of this impact: intellectual growth versus Western education and the adoption of Western cultural practices. Modernization and secularization. Modernization is a process where societies have, from traditional or semi-traditional framework towards technological, social, and cultural systems aligned with, modernity. Rudolph described this as the shift from parochial to universal and scientific thought, secularization
follows as religious becomes less central to human actions, replaced by education and scientific reasoning. Industrialization and urbanization in India. You see, post-independence, industrialization was pivotal for economic growth. It transitioned India from an agrarian-based economy to an industrial one, fostering prosperity, specialized labor, and technological control. Urbanization tied to industrialization led to the growth of cities and migration from rural areas to urban centers. This shift brought better education and economic, opportunities, influencing behavior, thinking, relationships, and social institutions. You see, after independence, our country was, agriculture based. The occupation of most of the people of the country was, agriculture. And agriculture used to depend on rain. If there are rains in the country, then we'll have good, crop. Otherwise, it was a loss to the farmers. And we had to import this wheat, necessary grain items, from other countries. USA, we used to import red wheat from USA, and we used to eat red wheat once upon a time. That time was there in our country. Now, when these banks, government purchased the banks, government nationalized the banks in 1969. Prior to 1969, banks were only entertaining rich people. They were opening the accounts of rich people. They were not opening the accounts of poor people because that was not profitable to them. Banks were belonging to Tata, Birla. After nationalization, when government, purchased the banks from the industries, government, purchased 51% shares of the banks. So they became the government banks. Like State Bank was nationalized long back. 1969, the banks which were, nationalized was, Bank of Baroda, Bank of India, then Central Bank of India, then Union Bank of India, then Bank of Maharashtra, then Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, New Bank of India. Many of them are merged also. Then we had United Bank, United Commercial Bank, Allahabad Bank. Then we had Indian Bank, we had Indian Overseas Bank. Then we had Syndicate Bank, we had Corporation Bank, we had Vijaya Bank. Many other banks were there, which were nationalized. 14 banks were nationalized first, then 5 more banks were nationalized. Which are those 14 banks? 14 banks were in the first list were, Bank of India, Central Bank of India, Union Bank of India, then Punjab National Bank, New Bank of India, Oriental Bank of Commerce, then Allahabad Bank, then we had, United Commercial Bank, United Bank of India, then we had Indian Overseas Bank, Indian Bank, then we had, this Syndicate Bank, then we had, Corporation Bank, then we had Vijaya Bank, then 5 more banks were nationalized in the second list. The purpose of this nationalization was only, industrialization and urbanization in India. Government wanted, that people should have more and more industries, and they should, convert the rural area into, semi-urban into urban. And why people were unable to do it before nationalization of banks? Because they were not having money. Their main occupation was agriculture. They used to borrow from money lenders, and their whole life used to pass away in giving, in repaying the loan. And many times these money lenders used to take away their land because they were unable to give unable to repay the loan because our agriculture was depending on rains. If there are good rains, we will have good crop. If no rain, no crop. We used to, import the food grains. Then after this nationalization of banks started giving loans to agriculture, direct agriculture, indirect agriculture.
allied activities. You see, in agriculture, bank used to go for, you see, buying seeds. Then banks used to go for digging well, for buying tube well, for buying tractor. Then banks used to give loan for buying tractor. Bank used to give loan for buying truck also, so that they can take away their agriculture produce to the, you see, for selling. And in, you see, indirect agriculture, bank started giving, you see, loan for dairy farming, buffaloes, you see. Then this murgi palan, that is hen, you see. Then piggery. Then banks were giving bees. They used to take out from the bees, you see, honey. So goat, you see, so many, you see, activities banks started giving, you see, loans for these activities. Then banks started giving loans for retail trade. You see, now a person who is having a kirana shop, a person who is having a general store, the small business, a person who is doing very small business, bank used to give loan. Then bank used to give loans for to professionals, chartered accountant, engineers, lawyers, so that they can do their own practice, doctors, they can have their own clinic. Then banks used to give, you see, education loans. Now, education loans were, you see, uh, student, after, you see, getting the job, they have to repay. Their parents have not to repay. And neither the criteria, the parents' salary is seen. You see, in education loan, banks give, if you have scored admission, graduation, for graduation courses, post-graduation courses, if you have scored admission, then they will give you loan. And when you get the job after finishing your studies, that is known as moratorium period, study period, and 1 year more they give. Then after that, the repayment period is, you see, start. And in that, they charge, banks used to charge simple rate of interest. In that, bank used to, you see, charge. So why we are covering this? Because urbanization in India, you see, people now, so many people are doing engineering, medicine, they are studying law, they are studying, and then architect, they are studying by taking loan, because education is costly. Uh, and then, you see, they repay the loan when they get the job. And during study period, bank is charging simple rate of interest. After that, bank combine the principal and interest together and make 7 years EMIs. Similarly, banks started giving loans for exports, pre-shipment credit, post-shipment credit. For imports, suppose you are making shoes, you see, top portion you are making here, the sole you are, you see, importing from Taiwan, because it is available very cheap there. So for import, bank used to give money. And then, you see, for these, all these activities, you see, small scale industries, industrialization, so many industries are there. That is the result of this, you see, bank loan only. That is the result of bank loan only. So in this slide, we have studied industrialization and urbanization in India. Post-independence, industrialization was pivotal for economic growth. It transitioned India from an agrarian-based economy to an industrial one. So from developing economy, now we are developed, you see, still developing, fostering prosperity, specialized labor. You see the villages, they are not like old villages. You see, there is a lot of changes now. And technological control. Urbanization tied to industrialization led to growth of cities and migration from rural areas to urban centers. This shift, you see, brought better education and economic opportunities, influencing behavior, thinking, relationships, and social institutions. Now, factors of change in India, you see, liberalization, privatization, and globalization. The 1990s marked a significant economic phase in India with the advent of LPG policies. Liberalization eased state control over economic policies, promoting efficiency and growth. You can see that so many foreign companies are having, you see, offices here. This is after 1990 only, due to liberalization. Privatization transferred control from public to private sectors, inviting foreign investment in previously state-dominated areas. Globalization facilitated the free exchange of goods, you see, services, and technology, promoting global interconnectedness. Elbro 1990 defined, you see, globalization as the incorporation of societies into a single global entity, while Giddens described it as the intensification of worldwide, you see, social relations linking distant localities.
So we have studied in this chapter. Now we will give a quick revision what we have studied in this two chapters. The first chapter was our changing India, changing India. In changing India, we have studied the the topic changing India in the context of sociology explores the social, economic, political, and cultural transformations occurring in India due to modernization, globalization, urbanization, and policy reforms. Now we have, then we studied economic changes. Under economic changes, we studied globalization and liberalization. The economic reforms of 1991 opened India's markets to global competition, leading to the growth of industries, IT sectors, and service-based economies. Now you see so many foreign companies, IT companies, foreign companies, they have come to India because they get, many qualified engineers here. And they are having the head office in the foreign countries, so they have a branch office here. Then they engage, Indian, engineers, and they are doing very good. And it is very good for us also. Our, girls are getting jobs. If you'll see near Delhi, Gurgaon is full of such, multinational companies. Similarly, both are, working one or two child. Most of the people are having two children, that. And nuclear families, they also, live separately. They live, suppose parents are in the village and the boy is doing job, his wife is also doing job in the city, then how can they live in the village? They cannot, live in the village. So we are having nuclear, the families are, there. So then next we studied, gender roles, increasing participation of women in education and the workforce through challenges like gender inequality persist. Now, again they are saying that now ladies, girls, they are sent to school. After primary education, they do middle and secondary education. They do college studies. They make their careers. They do the jobs. So many ladies are coming in jobs now, and they say that there is not much difference between a boy and a girl. Both should earn, both should work, both should study. So next is we studied in the next chapter we have studied unity and diversity. Under unity and diversity, unity refers to the sense of oneness and national integration, where people of diverse backgrounds come together to form a cohesive society. Now, for example, you see so many Indians, they live in America, in foreign countries. In London also you will find. So there they don't say that you are from Gujarat, you are from South, you are from Bihar, you are from Delhi, you are from Punjab. They say we are Indians. So they celebrate Indian festivals. They meet. There are Sikh. They are having gurdwaras there in foreign countries. Hindus, they are having Hindu temples in foreign see countries. Eskon people, they are having temples. So all of them, they live together. They are all Indians. And by unity, they live, celebrate festivals. Then next we studied was diversity. Implies the existence of differences in terms of culture, language, religion, caste. So in India, diversity means this. There are few states where Hindi speaking states, like Delhi. Then we have Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar also. And otherwise, this Punjab, they speak Punjabi. In Maharashtra, they speak Marathi. And in South also, Kannada, Telugu, Malayalam. These languages are spoken there.
So many languages, we are having many languages, but mostly you see everybody, you see they can follow English and Hindi. If not English, then Hindi. You see, some people don't, they don't know, especially people from South. They will not follow, you see, Hindi, but they will follow English. They will, you see, follow people from South. And next is, you see, our religious, you see, diversity. You see, these Christians, they, for them, their God is, you see, Christ. Then Sikhs, Guru Nanak. Then similarly, you see, other communities also in our, you see, India. So we are closing this session. Thank you very much, students. Thank you very much.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is Block 2, Unit 6, Pre-Primary and Elementary Education, অর্থাৎ প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা। আমি লাষ্ট যোনটো ক্লাছ আমি সেইটোত অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে প্ৰি প্ৰাইমেৰী এণ্ড এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ একচুৱেলি মিনিং বা আমি যেতিয়া কওঁ যে শিক্ষা আমি একচুৱেলি আমি কোনটো স্তৰত বা আমি কোনটো মাধ্যমত আমি যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া শিক্ষা হৈছে আটাইতকৈ এটা শক্তিশালী অস্ত্ৰ আৰু যাক আমি গোটেই পৃথিৱীখন আমি সলনি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইষাৰ কথা নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছিলে আৰু মই অলমষ্ট এইখিনি লাষ্ট ক্লাছত কভাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ আজি যোনখিনি শেষৰ ভাগ ষ্টেটাছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিছকাছ কৰিছোঁ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ যোনখিনি আমাৰ NEP-ৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু ফিচাৰ্ছখিনিও ডিছকাছ কৰিছোঁ আমি আজি ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ কি যে আমি মেনেজমেণ্টৰ টাইপখিনিও আমি কৰিছিলোঁ ৰেগুলেটৰী বডিজখিনিও কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজত কেইটামান ৰেগুলেটৰী বডি আমাৰ ৰৈ গৈছিলে NCERT পিছত ঠিক আছে আজি আমি এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদ যাক আমি NCTE অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন বুলি আমি গণ্য কৰোঁ চ' NCTE হৈছে এক বিধিবদ্ধ সংস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যাক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 1993 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ আইন আমাৰ 73 ধৰা হৈছিলে আৰু NCTEৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে কি যে সমগ্ৰ দেশতে শিক্ষক শিক্ষা ব্যৱহাৰ পৰিকল্পিত আৰু আমি সমন্বিত হিচাপে বিকাশপ্ৰাপ্ত কৰাটো বুজায় ই সদায় শিক্ষক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাক নিয়ম আৰু মানদণ্ডৰ আমাৰ যিমানখিনি নিয়ন্ত্ৰণ থাকে সেইখিনি সঠিক আমি কৰিবলৈ দায়বদ্ধ কৰে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষা কাৰ্যসূচী সামৰি লয় যাৰ ভিতৰত আছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাথমিক মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমাৰ শিক্ষাদানৰ বাবে সজলিত যিমান বাবে আমাৰ গৱেষণা কৰে সেইখিনিৰ লগত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ আমি যিমানখিনি আমাৰ থাকে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কি কৰিছে পৰামৰ্শদাতা সংস্থা আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1920 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 1935 চনৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা অৱস্থিত আছিলে সেইখিনি হৈছে যিকোনো শৈক্ষিক প্ৰশ্নৰ ওপৰত পৰামৰ্শ দিয়া যাক আমি আন বা যিকোনো স্থানীয় চৰকাৰে ইয়াক আমি সদায় প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলি কয় এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ KEBৰ আন এটা নাম হৈছে কি যে দেশত শৈক্ষিক বিকাশটোৱে হৈছে তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বিচাৰিব পাৰি অৱশ্যে আমি যেতিয়া KEBৰ পৰামৰ্শ কেৱল পৰামৰ্শদাতাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আমি বলপূৰ্বকভাৱে সক্ষম নহয় তেতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি নেশ্যনেল আমাৰ ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং অৰ্থাৎ NIOS আছে NISৰ আমাৰ নৱেম্বৰ মাহত হৈছিলে ভাৰত চৰকাৰে এটা MHRD এটা আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা আমাৰ সংস্থা হিচাপে এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মুক্ত বিদ্যালয় অৰ্থাৎ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে কি যে আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ 2002 চনত MHRDয়ে নেশ্যনেল অপেন স্কুল অৰ্থাৎ NUSৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানলৈ সংগঠন নাম সংশোধন কৰে আৰু তাৰ লগতে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ CIS তাৰ লগত দৰে ভাৰতৰ দৰে আমাৰ যিমানখিনি বিদ্যালয় শিক্ষা ভাৰতীয় আছে সেইখিনিকো আমাৰ দুটা পৰীক্ষাত অনুষ্ঠিত কৰে বুলি কয় ঠিক তেনেকেই ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰমাণপত্ৰ আছে সেইটোৰ লগতে আমি জড়িত কৰি পেলাই আমাৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ আমি প্ৰমাণপত্ৰ থাকে আৰু এতিয়া CICT স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু ই নতুন দিল্লীত অৱস্থিত হৈ আছে ই এক সৰ্বভাৰতীয়
কিন্তু চৰকাৰীও আমাৰ যিমানখিনি অনুমোদিত আমাৰ বোৰ্ড নহয়, কিন্তু CBSE বিপৰীতে হয়। এতিয়া CBSE আৰু CBSE দুয়োটা কাম বেছি পৰিমাণে আমাৰ কম বেছি পৰিমাণে শিক্ষাৰ এক উচ্চ অনুমোদন বুলি যে কয় সেইখিনি কৰে, যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্যবোৰ থাকিব পাৰে বুলি কয়। তাৰ লগতে এটা সাধাৰণ বিশ্বাস হ'ল যে আমাৰ যিমানে যি পাঠ্যক্ৰম আমাৰ CBSE বা তাৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ অলপ কঠিন হৈ যায়, আৰু CISEৰ ব্যক্তিগত প্ৰাৰ্থী গ্ৰহণ নকৰে আৰু তেওঁলোকে কেৱল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত অৰ্থাৎ ইংৰাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তেহে আহিব লাগিব পাৰে। পৰীক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে ইংৰাজী। ভাৰতীয় ভাষাৰ কাকতৰ বাহিৰেও আমি CBSE আৰু আমাৰ যিমানখিনি CISEৰ ওপৰতো ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্য উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে নিজা ৰাজ্যিক বোৰ্ড আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ICS পৰীক্ষা হৈছে 10ম শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ। পৰীক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ পৰিষদৰ আছে সেই দ্বাৰা পৰিচালিত এক পৰীক্ষা ইণ্ডিয়ান স্কুল আমাৰ যিমানখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনিৰ লগত হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদ দ্বাৰা পৰিচালিত এক পৰীক্ষা। ইয়াক ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তে নতুন শিক্ষা নীতি 1986ৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি 94টা বিদ্যালয় শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনা সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমতো শিক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকেই ছুইজাৰলেণ্ড জেনেভাত অৱস্থিত আন্তৰ্জাতিক আমাৰ যিমানখিনি সংগঠনৰ দ্বাৰা 1968 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আন্তৰ্জাতিক আমাৰ যিমানখিনি আছিলে সংগঠন, তাৰ লগত IBA 126খন দেশৰ 2250খনতকৈও অধিক বিদ্যালয়ৰ আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছে। এতিয়া 1994 চনত আমি আমাৰ যিমানখিনি এছিয়ান অফ ইণ্ডিয়ান আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ লগত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ আৰু আমাৰ IBOৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল দ্বাৰা অংশগ্ৰহণ কৰা এখন সভাত ভাৰতৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ অৰ্হতা হিচাপে আমি IB ডিপ্ল'মাৰ এক সংশোধিত স্বীকৃতি আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা চুক্তি অনুমোদন কৰোঁ বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই IB হৈছে আমাৰ 1968 চনত পঞ্জীয়ন কৰা এক আমি কি বুলি কওঁ অলাভজনক উপাৰ্জনকাৰী হৈছে, আৰু তাৰ লগত আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনো হৈছে। সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপৰ হৈছে কি যে কৃতপক্ষৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আমাৰ এক্ট অফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, আৰু অধ্যয়নৰ আমি মুখ্য কাৰ্যসূচী IBOৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা হয়। এতিয়া প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচী মোক বা মধ্যবৰ্ষৰ প্ৰগ্ৰেম বা ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম দিয়ে, আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পৰিষদৰ আমাৰ নিয়ামকো আমাৰ লগতে সামৰি লয়। এতিয়া যিহেতু ভাৰতত শিক্ষা আমাৰ কি হয় যে আমি সদায় সংবিধানৰ কৰ্মকালীন আমি তালিকাৰ বিষয়া বা লগৰ আমাৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য কেন্দ্ৰ শাখিত আমি অঞ্চলৰ কি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ বিষয়া বা শিক্ষা কেন্দ্ৰ বা তাৰ লগত আমাৰ ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় সংসদ অঞ্চলৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে, আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ আমি যেতিয়া চাওঁ যে 1979 চনৰ 5 জানুৱাৰীত আমাৰ কি হৈছিলে SCERT স্থাপন আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পৰিষদৰ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ কি কৰিছে কি যে অধ্যক্ষত এখন আমাৰ কাৰ্যসূচী উপদেষ্টা সমিতি আছে, তাৰ লগত আমাৰ SCERT বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ বাবে বিশেষ পৰামৰ্শদাতা সমিতি আৰু বিভাগ যেনে আমাৰ সেৱা শৈক্ষিক গৱেষণা নীতি আমাৰ দৃষ্টিকোণ আৰু উদ্ভাৱন শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি
প্ৰযুক্তি, তাৰ লগত আমাৰ জনসংখ্যা শিক্ষা, সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি কয়। আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাম হৈছে প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰলৈ সকলো শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী পৰিকল্পনা, ব্যৱস্থাপনা, গৱেষণা, প্ৰশিক্ষণ আৰু মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰতো কয়। ঠিক তেনেকেই NCERT-ৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যসূচী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ UNICEF আৰু আমাৰ যিমানখিনি MHRD আমাৰ আছে, তাৰ লগত আমি বিশ্ব বেংকৰ আমাৰ কিছুমান অনন্য সংস্থাৰ সৈতে আমি সদায় সহযোগ কৰিছে আৰু তাৰ লগত বাৰ্ষিক কিছুমান কৰ্ম পৰিকল্পনাও প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু তাৰ লগত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সকলো সংস্থাৰ সৈতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে SCERT-ৰ আমাৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে, তাৰ লগত আমি সমন্বয় কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে যিমানখিনি প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা, তাৰ লগত পৰিষদৰ লগত একেলগে এখন ৰাজ্যৰ যিমানখিনি শিক্ষামন্ত্ৰী আমাক যিমানখিনি অধ্যক্ষত আমি এখন কাৰ্যসূচী বা উপদেষ্টা সমিতি এখন আছে, তাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমি বিশেষ আমি পৰামৰ্শদাতা হিচাপে সমিতি বা বিভাগ এনেকুৱা কিছুমান আমি সেৱা আমি আগবঢ়াব পৰা যায়। আৰু তাৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক যিমানখিনি আমাৰ স্তৰলৈকেও আমাৰ সকলো শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ আমাৰ পৰিকল্পনা, ব্যৱস্থাপনা বা গৱেষণা বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। তাৰ লগত আমাৰ মূল্যাংকন ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ SCERT-য়ে কাম কৰি আহিছে। আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আমাৰ তত্ত্বাৱধান আছে, তাৰ লগতে এখন ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ বিদ্যালয়ত বিভিন্ন বিভাগ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ SC অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান, তাৰ লগত আমাৰ RMSA অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ইয়াৰ লগত আমাৰ ডায়েটছ আছে, ইয়াৰ আদিৰ সহযোগৰ ৰাজ্যত সেৱাত আমাৰ শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি প্ৰশিক্ষণ লাগে, তাৰ লগত আমি সেই সংস্থা আমি আমাৰ লগতে আমি পাঠ্যপুথিও বিকাশ কৰিব পাৰোঁ বুলি কোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত শৈক্ষিক আমাৰ জৰীপ কৰা হয়, আৰু তাৰ লগতে কাৰ্য গৱেষণাৰ মূল্যায়নো কৰা হয়। আমি যিমানবোৰ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰশাসন, যেনেকৈ আমি BRT থাকে অৰ্থাৎ CRT থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি প্ৰশিক্ষণ কাজ আমি তদাৰকো কৰিব পৰা যায়। তাৰ লগতে আমি কিছুমান বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ যেনেকৈ আমি স্পেচিয়েল নিডছ থাকে, কিছুমান স্পেচিয়েল চাইল্ডৰ, তাৰ লগত আমাৰ মূলসুঁতিৰ বাবে আমি সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই লগতে আমি সকলোবোৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আমি বিদ্যালয় নেতৃত্ব আৰু সমন্বয় কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকৰ আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ শিক্ষাবিদসকল আছে অৰ্থাৎ মহান শিক্ষাবিদসকল আছে, তেওঁলোকৰ আমি ডাটাবেছ বিকশিত কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষকসকলৰ শৈক্ষিক সমৰ্থন আৰু আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ পেকেজ আৰু শিক্ষণৰ সামগ্ৰী বিকশিত কৰা যায়। এতিয়া বিভিন্ন স্তৰত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আমাৰ কি হয়, চেমিনাৰ, কৰ্মশালা এইবোৰ কৰা যায়, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰশিক্ষণো কৰা যায় বুলি কয়। এতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ তাৰ লগত আমাৰ আছে সেই লগত প্ৰাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম ডিপ্ল'মা পৰিচালনা কৰাৰ লগতো ঠিক হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ তাৰ লগতে আমি জড়িত হৈ আছোঁ। প্ৰাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰমত ডিপ্ল'মা পৰিচালনা আৰু চৰকাৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে নোডেল এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰা হয়। আৰু তাৰ লগতে সকলো জিলা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আৰু মূল্যায়ন কৰা হয়। ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড, শৈক্ষিক প্ৰশাসনৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কৰিব পৰা যাওঁ।
সো আমি যেতিয়া গম পাওঁ ৰাজ্যৰ আমাৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতিনিধিত্বত আমি নিৰ্ধাৰিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভৌগোলিক সীমাৰ পোহৰৰ কাম কৰে আৰু এইটো ৰাজ্যখনত এটা বৈধ সংগঠন এইটো আইন আৰু সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰাও ক্ষমতা প্ৰাপ্ত হয় ঠিক তেনেকেই ভাৰতৰ বহুতো ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ শিক্ষা পৰিষদ আছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু তেওঁলোকৰ গাঁথনি আৰু কাৰ্যকলাপত সেই পৃথক হয় দেশত প্ৰায় 33টা বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ড আছে যাৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰিষদ আৰু যি হৈছে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ৰাজ্যিক শৈক্ষিক বোৰ্ডৰ বাবে আমাৰ হয় ঠিক তেনেকৈ আন কিছুমান বোৰ্ড আছে যেনে আন্তৰ্জাতিক আমাৰ সংগঠন কিছুমান আছে আৰু দিল্লী চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে দেশত তুলনামূলকভাৱে আমাৰ কম সংখ্যক বিদ্যালয় বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছা বোৰ্ড কেন্দ্ৰীয় আমাৰ তিব্বতীয় বিদ্যালয় আৰু আমাৰ প্ৰশাসন আদিৰ দৰে বিভিন্ন বোৰ্ডৰ সৈতে আমাৰ সংযুক্ত আছে বুলি কয় ঠিক তেনেকেই গম পাই যে আমি সেইখিনি লগত আমি সংযুক্ত কৰিব পাৰোঁ এতিয়া জিলা খণ্ডৰ আমি যদি স্তৰত কওঁ কি যে নিয়মক সংস্থাসমূহ NPE অৰ্থাৎ 1986ৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত আমি কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ পৰিকল্পনাৰ লগতে আমি কিমানখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ তেনেকেই সো হেতুকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ৰূপায়ণ আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয় প্ৰতিটো ডায়েটত আমি কিছুমান 7টা শৈক্ষিক আমাৰ শাখা থাকে যেনেকৈ প্ৰাক সেৱা শিক্ষা কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ শিক্ষা শাখা তাৰপিছত আমাৰ যোনটো জিলা সম্পদ গোট থাকে বা সেৱা কাৰ্যসূচী ক্ষেত্ৰত আদান প্ৰদান আৰু উদ্ভাৱন সমন্বয় শাখা পাঠ্যক্ৰম সামগ্ৰীৰ বিকাশ আৰু মূল্যাংকন শাখা তাৰ লগত পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনা শাখা তো এই বস্তুবোৰ আমি তাতে আমাৰ থাকে এতিয়া ডায়েটৰ আমি যদি কওঁ ডায়েটৰ লগতেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাত ৰাজ্যিক নীতি নিয়মাৱলী উদ্ভাৱন কাৰ্যকৰী কৰাৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ ব্লক সম্পদ কেন্দ্ৰ আৰু ক্লাষ্টাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ সংস্থাই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ আমাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ স্কিমছ আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনছ কিছুমান আছে ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি কিছুমান আঁচনি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰিমাণত আমি কৰিব পাৰোঁ সো আমি কওঁ যে আমি বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰিকল্পনাৰ লগত কৰিছে আৰু তাৰ লগত যেনেকৈ দুটা যুক্তিসংগতভাৱে ডাঙৰ কথা যিবোৰ সকলো বতৰ ব্যৱহাৰযোগ্য হয় একক শিক্ষক বিদ্যালয়ৰ অতিৰিক্ত শিক্ষক প্ৰয়োজনীয় পুতলা আৰু খেলনা সামগ্ৰী অন্যান্য শিক্ষাৰ সামগ্ৰী তাৰপিছত জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যসূচী
সো আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাপ্ৰাপ্ত শিশুৰ নামভৰ্তিকৰণ আমি কৰিব পাৰোঁ বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি জিলা পৰিকল্পনাৰ একক হিচাপে লৈ এক ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগত স্থানীয় পৰিস্থিতিৰ আমাৰ কিছুমান বুজাই ৰখাত আৰু এনেদৰে সম্প্ৰদায় আমি কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আমি চাওঁ যে আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমানখিনি ব্যৱস্থাপনা আৰু পেছাদাৰী সমৰ্থনভাৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক আৰু জিলা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ যিমানখিনি আছে সংগঠনৰ বাবে শক্তিশালী কৰিব পাৰে। এই প্ৰকল্পটোৱে নামভৰ্তি বৃদ্ধি কৰিব নিবিচাৰে আৰু এই প্ৰকল্পটোৱে নামভৰ্তি বৃদ্ধি কৰা শ্ৰেণীকোঠাৰ লেনদেন উন্নত কৰাৰ ওপৰত সংমিষ্টভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে। ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যে ঠিক সেইটোৱে আৰু সো আমি যেতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থাপনা পেছাদাৰী সমৰ্থনভাৱে ৰাজ্যিক আৰু জিলা প্ৰতিষ্ঠানবোৰত আমি কওঁ, ঠিক তেনেকেই ক'ব পাৰি যে এই শ্ৰেণীকোঠাৰ লেনদেন উন্নত কৰাৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। জিলা শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানমূলক মানদণ্ডৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা শিক্ষাৰ শক্তিশালী কৰাৰ আঁচনি, যেনে জিলা শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আঁচনিখনৰ দেশত বিদ্যালয়খনৰ জ্ঞান, দক্ষতা আৰু শিক্ষাগত দক্ষতাৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ থাকে সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ জড়িত। ঠিক সেইটো কৰি আমি কওঁ যে উন্নতিকৰণৰ বাবে আমি কাৰ্যকৰীবিলাক প্ৰতিষ্ঠানভাৱে শৈক্ষিক আৰু কাৰিকৰী হিচাপে সম্পদ আধাৰ আমি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছিলে। ঠিক তেনেকেই পুথিগত সমৰ্থনভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী শিশুৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক সদায় আমি কি কৰোঁ, স্বাস্থ্যকৰভাৱে বিকশিত কৰিবলৈ সক্ষম কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থাবোৰ ৰখাৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে পুথিগত আমাৰ যিমানবোৰ সমৰ্থনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী, এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে নামভৰ্তি ধাৰণ আৰু উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰা আৰু এক সময়তে আমি শিশুসকলৰ মাজত কি কৰিব পাৰোঁ, আমি পৃষ্ঠাৰ স্তৰ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক 2007 চনৰ ৩,৫০০ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছফালৰ খণ্ডৰ আমি UBB উচ্চ প্ৰাথমিক যথেষ্ট আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিশুসকলক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিমানখিনি আঁচনি ৰাজ্যৰ আমাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত আমি জড়িত পাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই আঁচনিখন ৰাজ্যৰ আমাৰ হ'ল যে আমি ইয়াৰ লগতেই আমি পৰিচালনা MDSৰ এতিয়া অধীনত সমৰ্থন মাদ্ৰাজ কৰিব পাৰি। তো আমি চাওঁ যে আমাৰ গাঁও শিক্ষা সমিতি, পঞ্চায়তী ৰাজ প্ৰতিষ্ঠান আৰু MS পৰিচালনা ৰূপায়ণৰ লগতে আমি মাক্তাব আৰু লগতে অন্তৰ্ভুক্ত আছে। আৰু ঠিক তেনেকেই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছোৱালী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আমি NPZL আমি ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থকা
ছোৱালীবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে NPGL অৰ্থাৎ আমি এই দুৰ্বল ছোৱালীবোৰক চিনাক্ত কৰা আৰু তেওঁলোকক আমি দুৰ্বলকৈ অৱস্থাৰ পৰা বাহিৰলৈ অনাৰ বাবে বিশেষকৈ আমি মনোযোগ দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ বাটবোৰ আমি পৰা প্ৰতিহত কৰাৰ দায়িত্বৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ঠিক তেনেকৈ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় অৰ্থাৎ আমাৰ যিমানখিনি থাকে সেয়া হৈছে অনুসূচিত জাতি আমি অনুসূচিত জনজাতিৰ লগত আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকেই মুছলমান আৰু সম্প্ৰদায়ৰ আমি ছোৱালীবোৰৰ বাবে আৱাসিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমি KGBP অৰ্থাৎ কস্তুৰবা গান্ধী যোনখিনি বালিকা বিদ্যালয় আছে সেইখিনি আমি বিক্ষিপ্তভাৱে আমি বসতিৰ এলেকাত আমি স্থাপন কৰা হয় য'ত বিদ্যালয়বোৰৰ যথেষ্ট দূৰত্ব আছে আৰু ছোৱালীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ যায় মানে যোনটোক আমি আজিকালি সিকিউৰিটি বুলি কওঁ মানে সিকিউৰ্ড হ'ব লাগিব ন নিৰাপত্তা হ'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ যদি বহুত দূৰে দূৰে থাকে এতিয়া কিছুমান গাঁও অঞ্চলত কি হয় অৰ্থাৎ বহুত দূৰত হ'লে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যনটো বহুত ইছ্যু হৈ যায় যাৰ ফলত তাতে স্কুলবোৰ যাব নোৱাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানবোৰ অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছবোৰ কেনেকৈ আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ কিছুমান বিভিন্ন আমি অল্টাৰনেট আমি অপৰচুনিটিজ অল্টাৰনেট ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰি পেলাই সেইখিনিয়ে একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এই যিমানবোৰ আমাৰ KGBP আছে এই আৱাসিক বিদ্যালয়বোৰ অৰ্থাৎ সেইবোৰতো ৰেচিডেঞ্চিয়েল হয় অৰ্থাৎ তাতে আমি থাকিব পাৰে তো এই আৱাসিক বিদ্যালয় স্থাপনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এই খণ্ডত ইয়াৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ কি যে KGBPবোৰ এইবোৰ আমি ওচৰলৈ যায় আৰু কিশোৰী যিমানখিনি আমাৰ আছে বিদ্যালয় যাব নোৱাৰা হৈছে সেইটো আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা 10+ অৰ্থাৎ 10 বছৰ প্লাছ হ'ব লাগিব বয়সৰ স্কুলৰ ছোৱালীৰ ভিতৰত আমি দিব পাৰোঁ যাতে এতিয়া প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে আমি যোগ্যতা অৰ্জন নকৰা কিছুমান আমাৰ বিক্ষিপ্ত আমাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কঠিন এলেকাত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে পৰিক্ৰমীভাৱে জনসংখ্যাৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সেয়া আছে সেইখিনিত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বয়সসীমা বা আমাৰ ছোৱালী থাকে ঠিক তেনেকৈ আমি KGBPবোৰ অনুষ্ঠিত জাতি অৰ্থাৎ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয়ৰ একচুৱেলি তাত যিমানখিনি আমাৰ সংখ্যালঘু আছে একচুৱেলি তাহাঁতৰ পৰ্চনটো বা সেই মাইনৰিটিজখিনি তো তাৰ ছোৱালীবোৰৰ নিয়মত আমি 75% আমি কি কৰিব পাৰোঁ দৰিদ্ৰ সীমাৰ যিমানখিনি তলত বাস কৰা হৈছে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীবোৰৰ বাবে আমি 25% আসন আমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন বুলি যাক কওঁ আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি 2009 পৰা 2010 চন বয়সলৈ আমাৰ কি হৈছে কি যে সেই চনটোতে আমি আমাৰ যিমানবিলাক KGBP আছিলে আৰু সেইখিনি সময়তে আমাৰ RTI অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আইন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতে আমি অতিৰিক্তভাৱে আমি অৰ্থাৎ 1030খন KGBP অনুমোদিত কৰা হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত দেশৰ মুঠ KGBPৰ সংখ্যা হৈছিলে 3600 মানে বাঢ়ি গৈছিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান যাক আমি SSA বুলি কওঁ এই স্কিমটোৱে হৈছে একচুৱেলি এখন চেন্ট্ৰেলাইজ স্কিম অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী যি আমাৰ 2001 চনত প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কৰাৰ বাবে এটা আমাক সময়সীমা লগৰ ভিতৰতে এটা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিল কি যে আমি সাৰ্বজনীন আমাৰ যিমানখিনি প্ৰৱেশিকাৰ আৰু ধাৰণ আছিলে প্ৰাথমিক শিক্ষাত তাৰ লগত কোনো লিংগ বা সামাজিক শ্ৰেণীৰ বাধ্যবান দূৰ আৰু তাৰ লগত শিশুৰ শিক্ষাৰ স্তৰৰ যিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱধান আছিলে সেইখিনি প্ৰাপ্ত কৰা আৰু সমগ্ৰ দেশকে আমি সামৰি ল'বলৈ 1.1% আমি নিযুত কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হয়তো
অংশীদাৰ হোৱাৰ লগতে SSC ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে। ঠিক তেনেকেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে SSCৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লক্ষ্য একচুৱেলি SSCৰ যাক আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল যোনখিনি আমাৰ ফ্ৰেমিং থাকে সেইখিনি একচুৱেলি এইম কি থাকে কি যে নতুন বিদ্যালয় খোলাৰ লগে লগে লক্ষ্য হৈছে কি যে আমি যিবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন বিদ্যালয় খোলাৰ য'ত আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ভিতৰত বিদ্যালয়ৰ উপলব্ধ নহয় আৰু বিদ্যমান বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা হয় আৰু সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা বা খোৱা পানী বা আমাৰ তত্ত্বাৱধান আমাৰ অনুদান আৰু বিদ্যালয় উন্নয়ন অনুদানৰ বাবে আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই মানৱ সম্পদ অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত শিক্ষক। এতিয়া অতিৰিক্ত শিক্ষক মানে চাফিচিয়েণ্ট আমাৰ কি হ'ব লাগিব টিচাৰ্ছ থাকিব লাগিব। যাৰ ফলত SSCৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে মানৱ সম্পদ অৰ্থাৎ হিউমেন ৰিচোৰ্চ বুলি যাক কয় সেইটো যদি আমি ফ্ৰেমৱৰ্ক টাইট নকৰোঁ শক্তিশালী নহয় তেনেহ'লে আমি বিদ্যালয়ত অতিৰিক্ত শিক্ষক প্ৰদান কৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ যাব। এই শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰা আমি কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব যাক আমি কৈছোঁ। চ' SSCৰ লক্ষ্য হৈছে আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষদ বিকাশ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষকৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব য'ত আমি শিক্ষণৰ সুশৃং কাৰ্যকাৰীৰ বাবে আমি জিলা পৰিষদ প্ৰতিষ্ঠানক আমি সংগঠনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু বিভিন্ন সমিতি যেনে গঠন কৰা হয় আৰু জিলা সমিতিসমূহ খণ্ডৰ স্তৰ স্থানীয় পৰ্যায়ত সমিতি স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি কৰা হয়। চ' আমি সৰ্বশিক্ষা যেতিয়া কোনো উচ্চ প্ৰাথমিকভাৱে যোগ্যতা অৰ্জন নকৰা বিশিষ্ট ব্যৱস্থাপনাৰ সঠিক আমি এলেকাত আমি পৰিক্ৰমীভাৱে জনসংখ্যাৰ কম বয়সীয়া ছোৱালী অৰ্থাৎ KGBPবোৰ অনুচিত জাতি বা আমি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীবোৰৰ বাবে নিম্নতম ৭৫% আৰু দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত বাস কৰা পৰিয়ালৰ ছোৱালীবোৰৰ বাবেও আমি 25% আসন আমি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। 2009-10 বৰ্ষৰ দেশত আমাৰ কি হৈছিলে 2560টাকে KGBP আছিলে মানে এখন। তো RTI আইন কাৰ্যসূচী হোৱাৰ পিছত আমি অতিৰিক্ত 1030টা KGBP আমি অনুমোদিত কৰা হৈছিলে যাৰ ফলত দেশৰ মুঠ KGBP সংখ্যা তেতিয়া আমাৰ কি হৈ গৈছিলে 3600লৈ মানে বাঢ়ি গৈছিলে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ আমি SSCৰ লক্ষ্য বুলি ক'লে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে আমাৰ এইমছখিনি তেতিয়া আমি কিন্তু এইমছ বুলি ক'লে আমি এটা বস্তু আমি হাইলাইট কৰি দিওঁ যে এইমছ পৰীক্ষাত আমাৰ এইমছ আহিব পাৰে দেই। aims and objectives. ঠিক আছে চ' নতুন বিদ্যালয় খোলা লগতে আমি লক্ষ্য হৈছে সেইবোৰত ক্ষেত্ৰত নতুন বিদ্যালয় খোলা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নগৰৰ ভিতৰত বিদ্যালয় উপলব্ধ নহয় বিদ্যমান বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা হৈছে আৰু SSCৰ লক্ষ্য হৈছে অতিৰিক্ত শৌচালয় শ্ৰেণীকোঠা খোৱা পানী তত্ত্বাৱধান অনুদান আৰু তাৰ লগত বিদ্যালয়ৰ উন্নত অনুদান প্ৰদান কৰি আমি বিদ্যমান বিদ্যালয়বোৰ উন্নত কৰাকৈ
ঠিক তেনেকেই মানৱ সম্পদ অতিৰিক্ত শিক্ষক আৰু তাৰ লগত SSAৰ লক্ষ্য হৈছে যে মানৱ সম্পদ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমি বিদ্যালয়ত অতিৰিক্ত শিক্ষক প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ লগতে আমি কি কৰিব লাগে বিস্তৃত অনুভূত আমি বিকাশ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে শিক্ষণবিলাকৰ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি কৰিব লাগে যে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰা TLM অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ এতিয়া TLMৰ আকৌ ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে পৰীক্ষাত TLM মানে কিনো টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল আছে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল এতিয়া মানদণ্ডৰ উন্নতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক SSAৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাৰতত ভাল নাগৰিক বনোৱাৰ বাবে জীৱন দক্ষতাৰ মানদণ্ডক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰদান কৰা তাৰ লগত প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়া এতিয়া ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে বা SSAৰ লক্ষ্য হৈছে ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দি লিংগ আধাৰিত নামভৰ্তিৰ ব্যৱধান কৰা হয় আৰু বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু SSAৰ লক্ষ্য হৈছে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি পৰিৱেশ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ যাতে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক মন্তব্য আমি হয় ঠিক তেনেকে কম্পিউটাৰৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু SSAৰ লক্ষ্য হৈছে কি বিদ্যালয়সমূহত আমি সদায় কম্পিউটাৰৰ শিক্ষাক আমি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এক অংশ হিচাপে তোলাৰ বাবে আমি আন্তঃগাঁথনি আৰু মানৱ সম্পদো প্ৰদান কৰিব লাগে ঠিক তেনেকে তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি কি কৰিব লাগে কি যে কাৰ্যকৰীভাৱে জিলা পৰ্যায়ত আমি প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ সংগঠন নিৰ্মাণ কৰা হয় বিভিন্ন সমিতি যেনেকৈ গঠন কৰা হয় জিলা সমিতিসমূহ খণ্ড স্তৰ বা স্থানীয় পৰ্যায়ত সমিতি স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি ঠিক তেনেকে কৰা হয় অতিৰিক্ত শিক্ষক বা মানৱ সম্পদৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিদ্যালয় অতিৰিক্ত শিক্ষক প্ৰদান কৰা শিক্ষকসকলৰ মাজতে আমি ব্যৱধান কৰিব লাগে বুলি কয় ঠিক ক্ষমতা নিৰ্মাণ আৰু বাকী আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ শৈক্ষিক সমৰ্থন বাবে উন্নত কৰা SSAৰ লক্ষ্য হৈছে বিদ্যালয় সংগঠনৰ বিভিন্ন স্তৰ শৈক্ষিক কৰা এতিয়া আমি এটা বস্তু আমি ৰিভিজন কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি এই স্কিমছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ নপঢ়াৰ আগতে আমি কিছুমান ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড আছিলে এতিয়া ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড অৰ্থাৎ শৈক্ষিক প্ৰকাশন স্বৰূপে আমি চলাৰ বাবে ভাৰতত বিভিন্ন নিয়ামক সংস্থা স্থাপন কৰা হয় বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদসমূহ আমি বিদ্যালয়ৰ বাবে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ামক আমি সংস্থা হিচাপে দিব লাগিব আৰু ৰাজ্যৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব আৰু নিৰ্ধাৰিত আমি ভৌগোলিক সীমাৰ পোহৰত আমি কাম কৰা হয় আৰু এইটো ৰাজ্যখনৰ এটা বৈধ সংগঠন এইটো আইন আৰু সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হয় ঠিক ভাৰতৰ বহুতো ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিভিন্ন শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু তেওঁলোকৰ গাঁথনি আৰু কাৰ্যকলাপতো সেইবাবে পৃথক হয় দেশত প্ৰায় 33টাকৈ বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ড আছে যাৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰিষদ আৰু তাৰ লগত আমি যি হৈছে আমি ICSS আৰু IST আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যিক শৈক্ষিক বোৰ্ডৰ বাবে আমি
কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আন কিছুমান ব'ৰ্ড আছে, যেনে আন্তৰ্জাতিক সংগঠন আছে আৰু দিল্লী চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে। দেশৰ তুলনামূলকভাৱে কম সংখ্যক বিদ্যালয়, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাদ্ৰাছা ব'ৰ্ড আছে, কেন্দ্ৰীয় আছে। ভাৰতৰ বহুতো ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ শিক্ষা পৰিষদ আৰু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিভিন্ন শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু তেওঁলোকৰ গাঁথনি আৰু কাৰ্যকলাপৰ বাবেও আছে। দেশত প্ৰায় ৩৩টাকৈ বিভিন্ন শৈক্ষিক ব'ৰ্ড আছে, যাৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ CBSE আছে, ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদ আছে অৰ্থাৎ CI, এইটো আছে SCE ব'ৰ্ড, যি হৈছে ICC ব'ৰ্ড আৰু ICSE আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যিক শৈক্ষিক ব'ৰ্ডৰ বাবে স্থিত আছে। ঠিক ৰাজ্যিক বিদ্যালয় আমাৰ যিমানখিনি, এতিয়া সকলো জিলাৰ এটা এটা জিলা শিক্ষা আছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানো আছে। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষক শিক্ষাবিদ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকেই আমি চাব পাৰোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ ফলাফল আছে, তাৰ লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ কাৰ্য গৱেষণাৰ মূল্যায়ন অৰ্থাৎ গৱেষণা আৰু প্ৰকল্পৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰে। আৰু তাৰ লগত প্ৰাথমিক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ, মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজ তদাৰক কৰা হয় আৰু বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল নিডছ থাকে যে, সেইখিনিৰ লগতো আমি মূলসুঁতিৰ বাবে আমি সমৰ্থন প্ৰদান কৰা বুলি কয়। এতিয়া সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি বিদ্যালয়ৰ নেতৃত্ব আৰু সমন্বয় বিভিন্ন শিক্ষণ আমাৰ থাকে আৰু সেই শিক্ষণৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষণ সামগ্ৰী, ডিজিটেল শিক্ষণ সম্পদ আৰু আমাৰ প্ৰযুক্তিগত সহায়ক বিকাশ কৰা হয়। ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যৰ আৰু আঞ্চলিক যিমানখিনি বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ থাকে সেইখিনিৰ লগত সমাধান কৰা হয়। শিক্ষক আৰু শিক্ষকৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাবিদসকলৰ কৰা হয়। ঠিক তেনেকেই আমি গম পাওঁ। আৰু আমি মেইনলি গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি থাকে শিক্ষকসকলৰ শৈক্ষিক আমাৰ মানদণ্ড থাকে, সেইখিনি আমি সমৰ্থন আগবঢ়াৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ পেকেজৰ শিক্ষণৰ সামগ্ৰী বিকশিত কৰা হয় আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন স্তৰত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আমাৰ চেমিনাৰ, কৰ্মশালা, প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ বাবে ওপৰত কাৰ্য গৱেষণা, নীতি গৱেষণা আৰু অনন্য মূল্যায়নমূলক অধ্যয়ন কৰা হয়। প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু পাঠ্যক্ৰমতভাৱে আমাৰ যিমানখিনি ডিপ্ল'মা থাকে, সেইখিনি পৰিচালনা কৰা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বাবে নডেল এজেঞ্চি হিচাপে কাম কৰা হয়। সকলো জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান সমন্বয় নিৰীক্ষণ, শিক্ষকৰ শিক্ষাবিদ আৰু নিৰীক্ষণ বিষয়াসকলৰ পেছাদাৰী বিকাশৰ বাবে চিঠিপত্ৰ, পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ আমি যিমানখিনি ব্যৱধান দেখিবলৈ পাওঁ, তাতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু আমাৰ যিমানখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা কাৰ্যৰ ৰূপায়ণ আৰু মূল্যায়ন কৰা হৈছে। আৰু ঠিক তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে আমাৰ
এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ আৰু তত্ত্বাৱধানৰ কথা যেতিয়া কওঁ, ৰাজ্যখনত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ কি আছে কি যে পৰিকাঠামোৰ এটা পোহৰত আমি পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যপুথি বিকশিত কৰা যায় বুলি কয়। তাৰ লগত উদ্ভাৱন জৰিয়তে বিদ্যাগত আমাৰ উৎকৃষ্ট আমাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা আৰু তাৰ লগত ক্ষমতাও আমাৰ কৰা হয়। আৰু ঠিক তেনেকেই নিৰ্মাণ আৰু আয়োজন কৰা ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সেৱা শিক্ষকসকলৰ লগত বাবে আমাক কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগ অৰ্থাৎ SSC আৰু RMSৰ যিমান আদিৰ সহযোগত ৰাজ্যত সেৱাদানী শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সমন্বয়ভাৱে সংস্থা কৰা হয়। ঠিক তেনেকেই SCIRTৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যসমূহত আমি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে আমি কৰোঁ। আৰু তাৰ লগত MHRD বা UNESCO বা বিশ্ব বেংক বা অন্যান্য সংস্থাই আমাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে। বাৰ্ষিক কৰ্ম পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা আৰু তাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সকলো সংস্থাৰ সৈতে আমি বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় কৰা বুজায়। ঠিক তেনেকেই নিয়ন্ত্ৰণ তত্ত্বাৱধান ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত শৈক্ষিক জৰীপ কৰা জৰীপ কৰা কাৰ্য গৱেষণা আৰু মূল্যায়ন গৱেষণাৰ প্ৰকল্পত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহক বৃত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। আৰু অধ্যক্ষ, মুৰব্বী, শিক্ষক চবকে শিক্ষাবিদ আৰু চবকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ অনন্য শিক্ষা প্ৰকাশক যেনে BRD, CRD প্ৰশিক্ষণ প্ৰাথমিক শিক্ষক আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজ তদাৰক কৰা হয়। আৰু বিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশিক্ষণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ নিৰীক্ষণৰ মূল্যায়ন নিশ্চিত কৰে। ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু সৃষ্টি IB হৈছে 1968 চনত পঞ্জীয়ন কৰা এক অলাভজনক উপাৰ্জনকাৰী হৈছে ছুইচ ফাউণ্ডেশ্যন। সংগঠনটোৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে ছুইচ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আমাৰ এক্ট অফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। অধ্যয়নৰ 3টা মুখ্য কাৰ্যসূচী আমাৰ IBৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা হয়, যেনেকৈ প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচী আমাৰ মধ্যবৰ্ষৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম। ছুইজাৰলেণ্ড জেনেভাত অৱস্থিত আন্তৰ্জাতিক বেকলেৰিয়েট আমাৰ সংগঠনৰ দ্বাৰা 1968 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আন্তৰ্জাতিক আমাৰ বেকলৰিয়েট সংগঠন সেইটোৰ লগত আমাৰ IBO অৰ্থাৎ IBA যি 126খন দেশৰ 2250খনতকৈ অধিক বিদ্যালয় আন্তৰ্জাতিক শিক্ষা কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছে। আৰু 1994 চনত আমাৰ এছিয়ান অফ ইণ্ডিয়ান আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিছ আৰু IBOৰ জেনেৰেল দ্বাৰা অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এখন সভাত। ভাৰতৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰৱেশতকৈও আমি অৰ্হতা হিচাপে IB ডিপ্ল'মাৰ এক সংশোধিত স্বীকৃতি আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা চুক্তি অনুমোদিত হয় বুলি কয়। ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ, ICS পৰীক্ষা হৈছে 10ম শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক পৰীক্ষা। ইণ্ডিয়ান স্কুল
হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা আৰু তাৰ লগতে এই পৰিষদৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত এক পৰীক্ষা ইয়াক ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তে নতুন শিক্ষা নীতি অৰ্থাৎ 1986 চনৰ ভাৰতৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি 94টা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছিল বুলি কয় তেনেকেই কয় যে আমি যিমানে যি হওক আমাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপন সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমতকৈও আমি শিক্ষা আৰু আমাৰ যিমানখিনি প্ৰশিক্ষণ আছে সেইখিনিৰ লগত বিদ্যালয় শিক্ষাৰ গাঁথনি ব্যৱস্থাপনা সাধাৰণ আমাৰ পাঠ্যক্ৰম শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ এইটোৱে হয় যে আমি পৰীক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে ইংৰাজী আৰু ভাৰতীয় ভাষাৰ কাকতৰ বাহিৰেও আমাৰ CBSE আৰু CISEৰ উপৰিও ভাৰতত সকলো ৰাজ্যৰ উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে নিজা ৰাজ্যিক বোৰ্ড আছে ঠিক আছে যেনেকে ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা বোৰ্ড নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং এইবিলাক আছে ক'লো কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বেছিভাগ বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হয় বা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ আছে ঠিক আছে তো আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ থাকে আমি যেতিয়া গম পাওঁ যে আমাৰ KEBৰ আন এটা কাম হ'ল দেশত গৈ আমি কি কৰিব লাগিব বিকাশ সম্পৰ্কে তথ্য আৰু আমাৰ যিমানখিনি পৰামৰ্শ বিচাৰিও আমি অৱশ্যে আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদ NCTE আমি যে গোটেইখিনি যে পঢ়িলোঁ এই প্ৰি প্ৰাইমেৰী এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আমি এই বস্তুখিনি পঢ়াৰ উপৰিও আমি কি বুজিলোঁ যে কিছুমান বডিজ আছে কিছুমান নেশ্যনেল বডিজ আছে আৰু সেই নেশ্যনেল বডিজবোৰ আমি মনত থ'ব লাগিব তাতে ফাংচনটো মনত থ'ব লাগিব স্কিমছ মনত থ'ব লাগিব যে কোনবোৰ স্কিমে কি কৰে তাৰ কাম কি ঠিক আছে তো এই স্কিম মনত থোৱা বা এয়া থোৱাটো আমি কি হ'ব লাগিব আমি খুব বেছি আৱেৰ হ'ব লাগিব দেই আৰু যদি আমি গম নাপাওঁ মনত নৰয় তেনেহ'লে আমাৰ পৰীক্ষাত কিন্তু আমি লিখাৰ দিগদাৰ হ'ব কিমান গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম আছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো স্কিমৰে আমি চনবোৰ মনত ৰখা বা তাৰ লগত উপৰিও তাৰ ফাংচনছ কি মানে কাৰ্যসূচীবোৰ কি হয় কাৰ্যসূচী তো এই বস্তুবোৰ জনা কিন্তু আমাৰ বহুত দৰকাৰ কাৰণ কি প্ৰত্যেক আমি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামতে হওক বা আমাৰ কিছুমান এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আমি জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি যিমানবোৰ আমাৰ তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল মানে কেনেকুৱা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় এই বস্তুবোৰ আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় আৰু তাৰ লগতে আমি এইটো গম পাওঁ যে আমাৰ জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যিমানখিনি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে এইবিলাক মানদণ্ডৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি শিক্ষক শক্তিশালী কৰাৰ আঁচনি যেনে জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আৰু ডায়েট এতিয়া আমি এইবিলাক কথা আমি মনত থ'ব লাগিব ডায়েটৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় এতিয়া বহুতে ডিষ্ট্ৰিক্ট নিলিখি কিবা বেলেগ লিখি দিব সেনেকুৱা নহয় বস্তুবোৰ আমি ডায়েট বুলি ক'লে আমি সদায় D stands for district only ঠিক আছে ইনষ্টিটিউট অফ এলিমেণ্টাৰী আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং তো এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিঙতো এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছবোৰ কি আছে আমি এই বস্তুবোৰ আমাৰ মনত থোৱাটো আমাৰ খুবেই বেছি প্ৰয়োজন হয় আৰু যদি মনত নহওঁত আৰু এতিয়া পৃষ্টিগতভাৱে আমি সমৰ্থন বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীত আমাৰ মধ্য ভোজন যোনটো আমি মিড ডে মিলৰ কথা পাতিলোঁ অলৰেডি আমাৰ লাষ্ট ক্লাছেছ দুটা ক্লাছ হৈ গ'ল আজি থাৰ্ড ক্লাছটো চ' এই মধ্যাহ্ন ভোজনৰ শিশুৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ জড়িত আছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ অবজেক্টিভছ কি হয় তাত কিমানখিনি
কেনেকুৱা কিমানকেইখন দেশত মধ্যভোগ ভোজন আমাৰ অলৰেডি মানে এয়া হৈছে। তো আমি এই বস্তুবোৰ আমাৰ জনাটো খুবেই আমি মানে মনত থোৱাটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু তাৰ লগতে আমি 2007 চনত কিমানকেইখন আমাৰ পিছপৰা সেয়া আছিলে, পিছত আমাৰ কিমানকেইখন মধ্যভোগ ভোজনত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ল, কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয়ৰ কাম কি, আমি কিমানখিনি কোনটো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত বেছি এপ্লিকেবল, সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। তো আমি এই বস্তুবোৰ আমি গোটেইখিনিয়ে চাব লাগিব, ঠিক আছে। মানৱ সম্পদ কি, হিউমেন ৰিচোৰ্চ বুলি ক'লে আমি কি বুজো এতিয়া, এই বস্তুবোৰ, ঠিক আছে। তো আমি যেতিয়া মানদণ্ডৰ উন্নতিৰ কথা কম, আমি সদায় বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকাবিলাক আমি কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন ইজ নাও ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ভেৰি মানে এইটো কি কয় নিডি থিং হা, মানে খুব বেছি কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু গুৰুত্ব দিয়ক, চবেই যাতে গুৰুত্ব দিয়ক, কাৰণ কি এতিয়া SSCৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে বিদ্যালয়সমূহত আমি কম্পিউটাৰ আমি যিমানবোৰ আমাৰ এয়া থাকিব, আমি সেই কম্পিউটাৰ আমি এইবিলাক আমি ঠিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো ঠিক তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে আমি কম্পিউটাৰ শিকা বা আমাৰ তো আমি কৰিব লাগিব। আৰু যিমানখিনি আমাৰ তাৰ ওপৰত আমি অৱশ্যে আমাৰ অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমি আন্তঃগাঁথনি আমি আৰু মানৱ সম্পদৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, আমি সেইখিনি সদায় গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তো হিউমেন ৰিচোৰ্চ অৰ্থাৎ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ক্ষমতা নিৰ্মাণ, এই বস্তুবোৰ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো আমি সেইকাৰণে এইটো ক'ম যে SSCৰ লক্ষ্য হৈছে বিদ্যালয়বিলাকৰ গোটেই সংগঠনবোৰ আমি একেলগে আমি কি কৰিব লাগিব, অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব। তাৰ লগত শৈক্ষিক সমৰ্থন কিছুমান গাঁথনি আছে, সেই গাঁথনিসমূহত আমি ক্লাষ্টাৰ লেভেলতে হওক বা ব্লক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতে হওক, আমি হিউমেন ৰিচোৰ্চখিনি আমি মানৱ সম্পদখিনি পৰ্যায়ত আমি গঠনি কৰাত সহায় কৰিব লাগিব। তো মানদণ্ড উন্নতিয়ে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন বা ছোৱালীৰ বিশেষভাৱে ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। তো SSCৰ বিভিন্ন ফাংচনছ বা বিশেষ যিমানখিনি নিডছ থাকে স্পেচিয়েল চাইল্ডৰ, সেইখিনি শিশুৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিয়া, আৰু তাৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে আমি কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু বিদ্যালয়বোৰত তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সৰ্বাধিক যিমানবোৰ আমাৰ বিকাশৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইবোৰত আমি সদায় আগবঢ়াই নিয়াত চেষ্টা কৰিব লাগে। থেংক ইউ।